John F. Healey est l'un des grands spécialistes contemporains des langues et des écritures sémitiques anciennes. Professeur émérite de sémitique à l'université de Manchester et membre de la British Academy, il a consacré l'essentiel de sa carrière à l'étude des systèmes d'écriture, des langues et des cultures du Proche-Orient antique. Ses recherches portent principalement sur l'épigraphie araméenne à l'époque gréco-romaine, avec une attention particulière aux inscriptions nabatéennes et syriaques. À travers l'analyse minutieuse des textes gravés sur la pierre, les monuments funéraires ou les objets cultuels, John F. Healey a contribué de manière décisive à une meilleure compréhension des sociétés qui les ont produites, de leurs pratiques religieuses, de leur structure sociale et de leurs échanges culturels. Il est également reconnu pour ses travaux sur l'histoire de l'écriture alphabétique au Proche-Orient, depuis l'ougaritique jusqu'aux écritures araméennes, hébraïques et arabes. Ces analyses ont permis de clarifier les continuités graphiques entre l'écriture nabatéenne et les premières formes de l'écriture arabe, tout en déconstruisant de nombreux mythes simplificateurs. Par son approche rigoureuse, combinant philologie, histoire et archéologie, John F. Healey a profondément marqué les études sémitiques. Ses publications, largement utilisées dans le monde académique, font aujourd'hui autorité et constituent des références essentielles pour comprendre l'évolution des langues et des écritures du Proche-Orient ancien. Bonsoir tout le monde et bienvenue sur Histoire et Révélation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir John Healey, et professeur émérité de sémitique de l'Université de Manchester et l'un des grands spécialistes internationaux des langues et écritures sémitiques anciens. Ses recherches portent notamment sur les inscriptions nabatéens et syriaques, l'épigraphie araméenne et l'histoire de l'écriture alphabétique au Proche-Orient antique. Élu membre de la British Academy, il est également éditeur du Journal of Semitic Studio et a contribué de manière décisive à notre compréhension des civilisations sémitiques de l'Antiquité. Et donc, j'ai aussi le plaisir de recevoir Paul Penseau, qui va nous faire la traduction d'anglais à français. Bonsoir, Monsieur John, et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Parmi les inscriptions nabatéennes que vous avez étudiées, laquelle vous semble la plus révélatrice de la transition nabatéenne vers l'araméen tardif? So, among what you've studied, the inscriptions you've studied, which is the most revealing from the transition from the Aramean to the Nabatean? Well, some of the earliest Nabatean inscriptions are written in a type of writing which is closer to the early Aramaic, which is found back so far as 900 BCE. Donc, la plupart des inscriptions nabatéennes les plus anciennes sont plus proches de l'araméen qui date de moins 930. I think it's important to make a distinction between the writing and the language involved at all stages of this question. C'est très important de distinguer entre le langage et l'écriture, et ça à tous les stages. When I said at the beginning that the writing of the earliest Nabatean inscriptions was closer to the writing of the older Aramaic inscriptions, that isn't so true of the language. The language of Nabatean is very similar to very early Aramaic. Alors, le langage nabatéen est proche du langage araméen précoce. Ça, c'est très important de distinguer entre l'écriture et le langage. And the Nabatean script and language then began to develop rapidly during the period of the Nabatean kingdom,
which is approximately maybe about 350 BCE to 106 CE. Donc, donc la langage et l'écriture nabatéenne se sont développés pendant la période du premier empire nabatéen entre -356 et -106. And during this, gradually, the overall picture, I'm trying to give you the overall picture first. The overall picture is that gradually the writing system of the Nabateans developed and the language developed. And from the writing point of view, the writing became much more similar to what we know now as the Arabic writing system. And the language developed because of the intrusion of Arabic words into the Nabatean language. Alors, l'écriture nabatéenne s'est développée avec le temps et est devenue proche de l'arabe, et la langue nabatéenne s'est développée avec l'inclusion de mots arabes dans la langue. Ok, et est-ce qu'à la base de cette écriture, est-ce qu'elle avait une influence en termes d'écriture, en termes de langage, à la base, avec l'écriture cunéiforme? Did this language influence, or was it linked to the cuneiform writing? No, the writing system is not linked at all. The writing system. Not at all. But the culture of the Nabateans, like the culture of the earlier araméennes, is closely linked to Mesopotamian culture. L'écriture n'est pas du tout reliée, mais la culture des Nabatéens et des Araméens est proche de la culture mésopotamienne, mais l'écriture pas du tout. A very good example of that is that in the legal texts, the Nabatean legal texts, there are many words which are inherited from ancient Akkadian, Babylonian, Assyrian. Dans les textes légaux nabatéens, il y a beaucoup de mots qui sont hérités donc du babylonien et de toute cette région de Mésopotamie. Ok, selon vous, que nous apprennent les inscriptions syriaques d'Édesse sur la formation d'une identité urbaine propre dans cette région? What do the Syriac inscriptions teach us about an urban identity of this region? What do they teach us about the urban identity of this region? Well, first of all, the Syriac language and the Syriac inscriptions, they are another branch of Aramaic from a different branch from the branch of Nabatean. So they have a different script. They're historically related scripts from an original, descended from an original script, but they're quite different from each other. Somebody who can read Syriac cannot read Nabatean and vice versa. Donc, les langages syriaques et nabatéennes sont reliés. Quelqu'un qui peut lire le syriaque ne peut pas lire le nabatéen et vice-versa. Très important à comprendre. And Syriac developed as a written form of Aramaic in the area of Edessa in the south of Turkey, the modern city of Şanlıurfa, which is the Turkish name of this city. It was in the Roman period, it was called Edessa. And there was an independent royal family ruling Edessa, and they used the earliest form of Syriac for writing their inscriptions. So that's one of the main things I have been interested in during my career in academia. Donc, le syriaque provient en fait de l'araméen à Edessa en Turquie. Pour faire simple, et c'est la partie qui a le plus intéressé John Healey,
depuis le début de sa carrière. Ok. Sorry, if I may continue for a moment. There are legal texts in very early Syriac also, and again, the language is Aramaic, but culturally, it's closely related to Mesopotamian legal traditions. So some of the legal terminology and formulae are borrowed or are still surviving from the earlier history of Mesopotamia. Il y a des textes syriaques donc, qui sont reliés à l'araméen, mais la culture syriaque est connectée à la Mésopotamie et ça se voit dans les textes légaux, les textes de loi. Until, of course, until Christianity came to Edessa. And when Christianity came to that area of Edessa, very quickly, Christian culture dominated the life of the whole of that region of southern Turkey. And so Et that quand le meant christianisme est arrivé à Edessa, c'est ce qui a dominé toute la Turquie du sud. Ok. On a vu pas mal de reportages où vous êtes rendu sur place, et en l'occurrence du côté de l'Arabie Saoudite. Ma question, c'est de savoir pour quelles raisons les archéologues du côté de l'Arabie Saoudite, les autorités ne leur donnent pas accès. Pour quelles raisons? Qu'est-ce qui fait que les archéologues ne peuvent pas aller étudier ce qu'il y a sur place? So, John Healey, you went to Saudi Arabia a lot of times, and yet the authorities don't let the archaeologists go on site, or it's very difficult to go on site. How come? well, they do allow it. It's practically difficult. For example, the main nabatéenne site is a site called Mada'in, which is in the northwest corner of Saudi Arabia. And when I first went there, I've only actually been twice, but the first time I went there, I think in 1985, it was really difficult to get there. It was not difficult because of any authority or official problems. It was difficult because I had to fly to Medina and then get, I think, about 6 hours in a car to go to Mada'in Salih. It's a very remote area. But generally, the Saudi Antiquities Department has, over the last 25 years, cooperated very well with outside archaeologists. And the main people who work at Mada'in Salih, this site that I'm talking about, its ancient name, incidentally, the ancient name of this place was Hegra. It was the Nabateans called it Hegra. Maybe you'd like to do a bit of... So, alors, basiquement, en fait, ce que dit John Healey, c'est que les autorités sont plutôt ouvertes à ce qu'il y ait les archéologues qui aillent, mais c'est un problème d'accessibilité parce qu'il faut prendre l'avion jusqu'à Médine, donc la ville de Médine, et ensuite pour aller au site de Médina Saleh, c'est 6 heures de route et on peut imaginer des routes très difficiles et tout. Donc c'est plutôt un problème d'accès. For example, one of the plans, part of the planning of the development of northwest Saudi Arabia as a tourist area, which is part of the government project, the Saudi government plan to develop that area, that includes plans for tourism becoming much easier in that region. Le gouvernement saoudien cherche à développer le nord-ouest de l'Arabie saoudite pour que le tourisme devienne plus facile. Going back briefly for 1 minute to the cooperation of archaeologists from outside, there are two main
countries involved, European countries involved in this. The France, first of all, the CNRS has a major project at Mada'in, and there is another city nearby called Tema, which has a big German project funded by German Research Council, just like the CNRS in Paris. So there's no problem there. But obviously you have to have permission to. You can't just go. In the colonial period, people went there and started digging, or they traveled around. That's from the 19th century. In this period now, you need permission to. You can't just go and dig. You have to have permission from a permit from the Antiquities Department. Donc, il y a une très forte coopération justement entre la Société d'archéologie saoudienne et le CNRS. Et il y a aussi une coopération avec donc la Société d'archéologie allemande ou l'équivalent de la Société d'archéologie allemande. Et le gros problème, c'est que, qui n'est pas un problème, du reste c'est normal, c'est qu'il faut un permis, une autorisation pour aller creuser, alors qu'à l'époque coloniale, n'importe qui faisait ce qu'il voulait. The main person who in CNRS who does this work is Leila Nehme. She's based in Paris, but she works in Saudi Arabia. Donc, la personne principale qui fait ça, c'est Leila Nekbi pour le CNRS. Elle est basée à Paris, mais elle travaille en Arabie Saoudite. Oui, tout à fait, oui. J'ai vu quelques vidéos, des reportages justement sur les sites archéologiques, qu'elle s'est rendue dans des endroits vraiment, mais des endroits isolés, où même pour la voiture, c'est assez compliqué pour aller s'y rendre en voiture. Ils sont obligés de s'y rendre à pied pour aller sur les sites directement. Tu peux traduire? So it's very difficult. It's very difficult to go there by car. Basically, they've got lots of problems, so they have to go to the site on foot because obviously it's inaccessible. Alors, quels sont les enjeux méthodologiques dans la datation des inscriptions nabatéennes dans les contextes archéologiques? So what is the methodology of the date, or how do you date it in the archaeological context? The inscriptions, there are many inscriptions. I think probably about 6,000 inscriptions, Nabatean inscriptions, but some of them are very short. But fortunately, there are maybe 50 or 100 which are longer inscriptions. And some of those have dates written in the inscription, dating according to the Nabatean kings. So the inscription might say, in the 10th year of King Haratat IV, this tomb was built. And we know the dates of these kings in the 1st century CE. And when the Romans came into the area, they used a Roman dating system. We know how the Roman dating system works. So sometimes we can date the inscriptions exactly to a month and a year. Alors, il y a à peu près 6000 inscriptions nabatéennes, mais il y en a seulement 50 à 100 qui sont très grandes. Mais dans les très grandes, donc, il y a une datation en fonction des rois, notamment au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et ensuite, quand les Romains sont arrivés... Après Jésus-Christ. After Jesus Christ, sorry, après Jésus-Christ. Et après, quand les Romains sont arrivés, ça commence. Après, il y a toute la datation romaine et tout, donc c'est relativement simple à faire. Ok. Comment interprétez-vous l'évolution du script nabatéen vers l'écriture arabe ancien, et peut-on y voir un processus linéaire ou multicentrique? So, how do you interpret the evolution from the Nabatean writing to Old Arabic? Is it something that's linear,
a linear progression, or is it a multicentrical progression? Well, I suppose the true answer is we don't know exactly how this worked, but we have the evidence which survives. And the evidence which survives shows that after the end of the Nabatean kingdom in 106 CE, the writing system continued in use for several more centuries. And there are some dated inscriptions from the 3rd and 4th centuries CE, written in the Nabatean script. There are also now increasingly known, maybe especially through the work of Healey, a lot of inscriptions which show a transition from the Nabatean script to the Arabic script. You can see some of the similarities already in the 1st century CE, but not all of the letters, and it needed time to develop towards the Arabic script. Donc, à partir de 106, ça a duré quand même quelques siècles. Il y a par exemple au 3e et 4e siècle après Jésus-Christ, donc il y a encore des inscriptions en nabatéen et tout. Donc mais on peut voir quand même la progression vers l'arabe, vers l'arabe. Voilà, on voit ça, mais ça s'est pas arrêté du jour au lendemain, en fait. C'est ça la signification. One of the most interesting examples, or one of the most important inscriptions, which has been known for a long time and is in the Louvre in Paris, the stone is in the Louvre in Paris, is the inscription from Namara, and it's dated, Namara in Syria, southern Syria. It's dated 328 CE, and it's written in the Nabatean script, but the language is not Nabatean. The language is an early form of Arabic. Alors, il y a une inscription à Numara en Syrie, donc au sud de la Syrie, qui date de 328 après Jésus-Christ. Le langage, donc l'écriture est en nabatéen, mais le langage, ce n'est pas du nabatéen, c'est de l'arabe. Ok, incroyable. Une inscription nabatéenne vous a-t-elle déjà résisté, c'est-à-dire refusé de livrer son sens malgré les outils dont on dispose? Is there basically a Nabatean inscription that resisted you, that you couldn't translate, although you've got lots of tools to translate, lots of knowledge? Is there an inscription that you can't translate or that can't be translated by the scientific community? Well, I think there are two areas in which there are problems. First of all, a large number of the inscriptions are damaged, so they're not always complete. You might have 2 clear lines and then 3 broken lines and then 1 clear line at the end. They're often fragmentary in that way. That means that it's often difficult to read and understand the full meaning of the inscription, but it's easy to read phrases here and phrases here. And the other thing that is a factor. Sorry, do you want to translate that first, and then I will? Yeah. Alors, il y a, en fait, il y a le gros problème, c'est qu'il y a des inscriptions qui sont, qui sont déchiffrables, mais qui sont cassées. Donc, il y a par exemple 2 lignes où tout est écrit, 3 lignes qui sont cassées, 1 ligne qui est à moitié écrite, etc. Donc, il y a des fragments, mais il y a quand même des phrases qui sont lisibles. The other type of difficulty that I was going to mention is that, especially because I'm interested in them, I'm aware in the legal texts, these are legal papyri written in Nabatean. 2 or 3 of them are very well preserved, and
almost everything can be understood. But many of them are more fragmentary, and often they have words in them which have a technical meaning, a technical legal meaning. And technical vocabulary is always difficult to translate because we're not sure what the technical meaning of a word is. If you get a word for a particular kind of property, or a legal words for mortgage or words for loan, all of these words that are connected with law, they are often more difficult to understand exactly. Donc, il y a des textes légaux sur des papyrus nabatéens. Donc, il y en a 2 ou 3 qui sont compris et préservés, mais beaucoup sont fragmentés, endommagés. Donc, c'est plus difficile de les interpréter, notamment d'interpréter les textes, les mots très techniques. Par exemple, les mots qui concernent le prêt, qui concernent l'héritage, les choses comme ça, c'est très difficile à interpréter. Donc c'est ça le gros problème, les mots, les termes techniques et le fait que les papyrus soient endommagés. It seems that often those words that are most difficult to interpret, they're difficult to interpret because they don't exist anywhere else in Aramaic. But many of them do exist in Arabic. So we have to try to use the Arabic to understand these obscure terms. Alors, il y a des termes qui sont très obscurs, qui n'existent pas nulle part ailleurs en araméen, mais qui sont présents dans l'arabe. Donc il faut utiliser l'arabe pour comprendre ces textes obscurs. Ouais, oui, donc il faut jongler avec, l'arabe et c'est un jeu de jonglage quoi, en gros. You have to juggle with Arabic, Yeah. with different languages. Yeah, from my point of view as a scholar, my fundamental background is in Aramaic studies. So I can easily understand usually the grammatical structure of phrases and sentences. And in fact, I'm writing a Nabatean grammar. I feel as though I'm in a position to write a grammar of Nabatean. We know enough about Nabatean language to write a grammar about it. But individual items of vocabulary are not in the dictionary, and therefore there are many theories about the original meaning of some of these individual words. So that's the nature of the problem. Du point de vue érudit, donc John Healey explique du point de vue érudit, il connaît la grammaire araméenne, nabatéenne et tout, donc il pourrait écrire une grammaire, mais il y a des mots où il y a vraiment un mystère pour la provenance et tout. Donc c'est vocabulary. Du vocabulaire. C'est la difficulté, c'est le vocabulaire. Yeah. Ouais. Bah oui, parce que chaque mot a bien un sens particulier, il suffit juste de l'interpréter d'une manière différente. Donc c'est ça la complexité des langues et je trouve ça vraiment magnifique, les travaux que vous faites par rapport à ces recherches. Each word is very particular, so it's really wonderful. There's a meaning around each word, so it's wonderful. The work you do, it's very, very good. It's a detective work. Of course, the real, in a way, the deep problem with this kind of work involving Aramaic and Arabic is that we have a lot of evidence of Aramaic from about 900 BCE until today. But during the Nabatean period, there was no written Arabic. There are no inscriptions clearly in Arabic from that period. A little bit later, then there are small inscriptions and a few phrases in bigger inscriptions written in Aramaic. But in the 1st century CE, there is no Arabic.
there is one inscription that that people think may be partly in Arabic, but generally speaking, there is no resource of Arabic to which we can turn. All we can do is look at later classical Arabic, and that, of course, is 500 years later. It's a long time later. Donc, il n'y a pas vraiment de ressources arabes sur lesquelles se tourner pour les textes anciens. Il faut donc aller voir l'arabe classique, mais c'est déjà 500 ans plus tard. Donc, c'est ce qui rend la chose compliquée. Il n'y a pas vraiment de ressources arabes à proprement parler. D'accord. Et justement, ces langues, ou ces écritures, en l'occurrence, est-ce qu'elles ont plusieurs significations? C'est-à-dire, un mot ont plusieurs sens, en termes aussi bien au niveau de l'écriture, au niveau de la religion, au niveau de la théologie et sociale. Est-ce que ces mots, ces phrases ont plusieurs sens à la fois et d'où sa complexité de pouvoir les traduire? So, can a word have different significances? Like, if it's in one context, it can mean one thing. In another context, another thing. In a religious context, a word X would mean this. In a law context, it would mean something else. Certainly. And of course, when I try to speak French, I often choose the wrong word because it's not really the right word in the circumstances, in the context that I'm trying to speak. I use the first French word that comes into my head, but it may be the wrong word. Meaning is context dependent. This field of linguistics is called semantics, and the individual words can have very different meanings in different contexts. Dans la sémantique, donc l'étude des langues, en fonction du contexte, un même mot peut avoir des significations complètement différentes. Donc c'est pareil pour l'araméen et le nabatéen. Donc c'est ça. OK. Quelles découvertes récentes, donc en termes de fouilles, publications, ont changé votre compréhension du nabatéen ou du syriaque? What recent discoveries changed your paradigm on Nabatean or Syriac? Well, there are many new discoveries. They come up quite frequently. There are new discoveries published quite frequently. In the Nabatean area, for example, there has been published very recently, within the last month, a tomb inscription, a legal tomb inscription from a place called Al-Bada in northwest Saudi Arabia, published by Healey. And this is the kind of new material that has the potential to make a big difference to our understanding of the existing text that we've got already. Donc, en nabatéen, par exemple, récemment, donc il y a moins d'un mois, il y a eu une nouvelle découverte, un mot qui avait une signification légale dans le domaine du droit sur une tombe donc en Arabie Saoudite, et ça peut vraiment tout changer, tout bouleverser, la connaissance. I can give you two examples from Syriac, which I've been involved in to some extent. First of all, frequently new inscriptions are published. That's not remarkable, but usually when a new inscription is found, it's very similar to an existing inscription. So often it doesn't add very much. For example, tomb inscriptions always have the same formula. So finding a new tomb inscription doesn't change our thinking very much. Do you want to translate? Donc, dans le syriaque, il y a des nouvelles inscriptions qui sont trouvées, et très souvent, elles sont similaires aux autres. Par exemple, une nouvelle inscription sur une pierre tombale aura presque la même signification qu'une un petit peu plus ancienne.
More significant, I think, for Syriac have been the publication in the last 25 years or so of Syriac legal parchment texts, because these have had a big impact upon our understanding. Alors, beaucoup plus significatif que des pierres tombales, il y a eu des découvertes les 25 dernières années de parchemins avec des textes de droit, des textes légaux qui ont été très significatifs pour augmenter la compréhension, en fait, du syriaque. If you go back to older books of maybe before 1990, so 30 years ago, if you go to a book written at that time, you would find a description of the Syriac scripts, and the description always assumed that there was an original script, which is called estrangela, and that then two scripts developed from that original script, one called Sertar and the other one called Nestorian, or usually called Nestorian. And so that was the understanding of the... Donc avant 1990, donc quand il y avait des livres qui faisaient des descriptions de textes syriaques, il disait toujours qu'il y avait un script original qui s'appelait l'Estrangela, qui après donné deux autres scripts, le Septar et le Nestorum, donc, mais qui était proche de l'original, en fait. And those two scripts were used by the Christian churches, the Syriac churches in the Middle East. The Syriac Orthodox Church, which is a Western Monophysite church, and the so-called Church of the East in Iraq and in some areas of southeast Turkey. Now, when the parchments were discovered, I said that these legal parchments were discovered. They were published in the 1990s. When they were discovered and published, then we began to understand that this separation of the two types of script is wrong. It's a misunderstanding. Donc, quand les parchemins ont été découverts, ce qui a été compris, c'est que cette séparation des deux types de scripts, c'était faux, c'était quelque chose, c'était un malentendu. What we now can see, because of the discovery of these parchments, is that when the people of Edessa were writing on stone, they used one style of writing, and when they were writing on parchment, they used another style of writing. Usually these are called cursive on parchment and monumental on stone. So two types, a bit is really the same in modern Europe. That is, that there are inscriptions on churches which are written in great big letters, which nobody uses when they're writing normally. You don't use those letters, those forms of writing when you're writing. Donc, quand les gens écrivaient, en fait, sur globalement des parchemins, il y avait un style. Et quand les gens écrivaient sur des pierres, il y avait un autre style, un petit peu comme en Europe. C'est un style quand on écrit sur le mur d'une église et c'est pas le même style quand on écrit dans un livre, par exemple. C'était le même principe. So because in the year 2000, I published an article, and another scholar in Paris published an article at the same time. Françoise Briquel-Châtonnet published an article. And what both of us said was that this old model of an original script and two descendants is wrong, and that the two descendants are descended from different originals. One is a monumental style and one is a cursive handwriting style. Donc, en fait, les deux modèles, donc la théorie des deux modèles en l'an 2000, John Healey et une chercheuse française a montré que la théorie des
deux modèles qui venaient d'un même modèle original étaient fausses et qu'en fait, il y avait deux modèles différents. Donc, un modèle monumental pour les pierres et un modèle cursif pour les papyrus, les parchemins. OK. Dans vos travaux, comment conciliez-vous les regards, de l'épigraphiste avec celui de l'historien? In your work, how do you reconcile your epigraphic speciality with with the historian that you are? Well, I'm not really an historian. I think I would not claim to be an ancient historian. I work at a much lower level of the biosphere. You know, I'm my interest is in the inscriptions and the documents, what they say, what they mean, and people with a bigger vision than me write books about the history of using these sources. But Alors, I John Healey, donc John Healey ne se considère pas comme un historien. Lui, il cherche à déchiffrer les textes, leur origine, ce qu'ils veulent dire. Donc, il y a des gens qui écrivent des livres sur l'histoire, mais lui, c'est plus ce que disent les textes, leur origine. because there are people, as I'm sure you know and you can imagine, there are scholars who spend their whole lives on particular documents or particular types of inscription, and they know the history, they know the historical framework, but they don't actively engage in rewriting history. Oui, il y a il y a des personnes donc qui étudient ça, mais qui ne cherchent pas à réécrire l'histoire en fait, qui font qu'étudier. OK. Comment expliquez-vous la capacité extraordinaire de l'alphabet araméenne à devenir une écriture impériale, puis à se diffuser dans des cultures très variées? Um, This is, I understand. how does the Aramaic alphabet, how did it become an imperial writing, and then how did it become very varied styles and things? How Yeah. did it evolve? Okay, well, the first question there is, how did it come to be of importance? Because the Arameans had small kingdoms in northern Syria and northern Mesopotamia, but they were never very important politically. They were just small kingdoms. They fought against each other. They fought against ancient Israel sometimes, but they weren't really important. But their language and their script, by accident almost, became very important because Donc, when the go. Donc, les anciens araméens, c'était en fait des petits royaumes qui se battaient entre eux et parfois contre les anciens Israéliens. C'était pas des royaumes très importants, mais c'est leur écriture qui est devenue importante. And the way it happened, of course, was because the Assyrians and the Babylonians, but especially the Assyrians, when they spread their empire westwards towards the Levant, they used Aramaic as the administrative language to communicate with and to rule the different peoples of the West. Donc, quand les Assyriens se sont répandus vers le Levant, donc vers l'ouest, et les Babyloniens dans une moindre mesure, ils utilisaient l'araméen comme langue administrative. Yeah, so it became what is often called a lingua franca. Lingua franca. This is the technical term which means a kind of international language of C'était devenu une langue administration. internationale pour l'administration. Yeah.
So I mean, a bit like English is, unfortunately, now. That is, the internet uses English most of the time. It's the same thing, that one language becomes very useful, and the Aramaic language spread over the whole of the Assyrian and Babylonian Empire. So from Iran across Mesopotamia, Syria, southern Turkey, even to the west of Turkey, down into Egypt, right down to Elephantine on the southern border of Egypt. Donc, c'est devenu vraiment la langue des empires assyriens et babyloniens, donc de l'Iran à l'Irak, en passant par le sud de la Turquie, l'Égypte, un petit peu partout, un petit peu comme dans cette période, comme l'anglais à l'heure actuelle finalement. And So during the period of the Assyrians and Babylonians were followed by the Iranians, the Persians, the Persian Empire, Achaemenid Persian Empire. And the Achaemenids also used Aramaic as a practical language to rule the empire with. Après, les Perses donc ont suivi et ont utilisé l'araméen comme un langage pratique, un langage administratif pour contrôler leur empire. Yeah, so we have surviving, for example, a large collection of Aramaic documents from Egypt in which people are writing official letters to the Persian governor in Aramaic. They use Aramaic. Aramaic is the medium. Donc, par exemple, les gens en Égypte, ils utilisaient donc l'araméen comme un langage pour écrire au gouverneur. Donc, c'était vraiment un langage universel. Now, then the next step is that when the Persian Empire came to an end because of Alexander the Great, at that moment, the unity of Aramaic began to fall apart. Alors, quand l'Empire perse a éclaté à cause d'Alexandre le Grand, l'araméen, l'unité de l'araméen a commencé à s'effondrer. It continued to be important, but it was important. It wasn't used by the Greeks as an administrative language. C'était encore important, mais ce n'était plus une langue administrative. Les Grecs n'utilisaient plus l'araméen comme langue administrative. So when you get to the Roman period, from about 65 BCE onwards, when you get to the Roman period, Aramaic is everywhere, but it's not an official language. In À a few l'époque places. À l'époque romaine, donc l'araméen est partout, mais ce n'est plus une langue officielle. The only places where it becomes an official language is where there is an independent kingdom. In Edessa, there was an independent kingdom, and in Nabatea, there was an independent kingdom, not under Roman control. Donc le seul endroit où l'araméen reste la langue officielle administrative, c'est quand il y avait des royaumes indépendants qui n'étaient pas sous contrôle romain, donc à Edessa et à Nabaté. And we know from the New Testament that Aramaic was widely spoken in Palestine in the 1st century CE as well. And from that existence of Aramaic in Palestine comes a whole tradition of Jewish Aramaic documents, literature, part of the Dead Sea Scrolls, for example, the Qumran Scrolls. All of these provide us with sources for the use of Aramaic, often in a religious context, in an unofficial context. But if you had to go to the court, then you would have to use Greek or possibly Latin. Donc l'araméen était très parlé, comme le montre le Nouveau Testament, donc au 1er siècle après Jésus-Christ. On voit aussi l'araméen en partie, en tout cas dans les manuscrits de la Mer Morte, dans d'autres
texte, c'était une langue religieuse, mais il fallait utiliser le grec ou le latin, par exemple, pour des processus légaux, pour de l'administratif. OK. Hem, Selon vous, quels sont les malentendus les plus fréquents, dans le grand public à propos de l'origine de l'alphabet? So, what are the biggest mistakes in the public's mind about the origins of alphabet? Well, I don't know. The it's it, the biggest confusions, I think, are caused by um, a failure to distinguish between writing systems and languages. I mentioned this earlier. That is, that writing is one thing, language is another. And I La used plus to grande tell. La plus grande confusion, en fait, c'est que c'est très difficile pour les gens. Il n'y a pas de distinction entre l'écriture et le langage parlé. Et l'écriture, c'est une chose, le langage parlé, c'est une autre. I always use when I was teaching. I'm retired now. When I was teaching, I always with students. I always used to use the modern example of Turkish. Uh, in the 19th century, Turkish was written in the Arabic script, a form of the Arabic script. Um, in 1928 or 30 or thereabouts, under Ataturk, the Arabic script was set aside and the Latin script was used from then on. The language didn't change from from the day before the Latin script was used. It's the same language, but a different script. Do you want? Alors, John Healey prend l'exemple du turc. Donc, le turc, avec Atatürk en 1928, la langue turque est passée de l'écriture arabe à l'écriture latine. Mais la langue turque n'a pas changé du jour au lendemain en 1928. Donc, très révélateur comme exemple. So I think that that's one of the things that causes confusion. What we know about the alphabet is that there are a number of evidences of alphabetic writing, which many of which come from places close to Egypt. And the first ones that were found in Sinai. And it was thought, and it still is thought, that the basic inspiration for alphabetic writing came from Egypt. Alors, c'est tout. Il y a donc de l'alphabet qui a été retrouvé dans le Sinaï. Donc, les meilleures estimations, c'est que l'écriture alphabétique vient d'Égypte. And it developed rapidly in places like Byblos in Lebanon and on the Phoenician coast, the coast of Lebanon and what is now Israel. And from there, it spread to other areas very quickly, very quickly. Also, it spread across the sea to Greece, and the alphabet was borrowed by the Greeks from the Phoenicians. Donc, l'alphabet s'est ensuite développé au Liban, notamment à Byblos et en Israël. Les Phéniciens aussi ont développé l'alphabet et ensuite, c'est passé par les mers, c'est arrivé en Grèce et ça a été développé par les Grecs. And of course, the Arameans were close neighbors of the Israelites and the Phoenicians, and the Israelites. And so the Arameans got the alphabet from the same source, certainly, but we don't know the details of how that development happened. Alors les Araméens étaient proches donc, des Phéniciens et des Israélites, donc ils ont eu l'alphabet, de là, mais comment ça s'est fait, personne ne le sait vraiment. OK. L'écriture, ougarétique, bien que cuniforme, constitue-t-elle, selon vous, une exception ou un maillon logique, dans l'histoire des écritures sémitiques?
Is Ugaritic script, is it an exception or is it something logical in the history of scripts, basically? It's extremely unusual. I did my thesis originally when I was a doctoral student on Ugaritic. That was my first love, if you like. So so the date is around 1200 BCE of these texts. And as you say, they're written in a cuneiform writing system, but it's a different cuneiform writing system from the system used in Assyria and Mesopotamia. Alors, l'écriture ugaritique est selon John Healey, qui a fait sa thèse dessus, quelque chose qui est très, très étrange, très bizarre, très atypique. Et ça s'est développé en 1200 avant Jésus-Christ et c'est différent que l'écriture de Mésopotamie et des choses là. C'est cunéiforme, mais c'est très différent. I think what happened was that the culture of Ugarit was heavily influenced by Mesopotamia. In Mesopotamia, they wrote on clay tablets with a stylus poking at the clay tablets, and they wrote from left to right. And so that way of writing was adopted by Ugarit, but the people at Ugarit borrowed the idea of the alphabet from the south, from Egypt, Phoenicia, and thereabouts. La culture ugaritique donc était très influencée par la Mésopotamie, donc mais en fait l'alphabet vient plus du sud, de la Phénicie, de l'Égypte, etc. And the important thing in the link, in a way, is that when in Ugarit they decided to use the alphabet on clay tablets, and on clay tablets, the way of writing is determined by the clay and the tool that you use for writing. And that's why it's completely bizarre. It's different from the other alphabets. Alors le chaînon, c'est que en fait ils ont utilisé un alphabet sur des tablettes de terre et l'alphabet est très différent des autres alphabets de par le style dont c'est écrit. Quels sont les défis majeurs pour établir une typologie fiable des écritures sémitiques au premier millénaire avant et après Jésus-Christ? What are the major difficulties to classify the writings in the first century before and after Christ? First century or first millénaire? First century, premier siècle ou premier millénaire? Gélico, premier siècle? C'est premier siècle. First century before and first century after Christ. For classifying the scripts. Yeah. Semitic scripts. Yeah. Yes. Pardon, premier millénaire. Premier millénaire. Right. Yeah, first millennium. That was my understanding. Yes. Yeah, So in the first millennium, what the classification? Well, the different alphabetic scripts are obviously related to each other because, as you may know, there are some inscriptions which used to be regarded as being Hebrew, but are now regarded as being Phoenician. The script is the same, or the early forms of the scripts of these different peoples were the same. So the script was a unified script tradition, has the same number of letters, for example. It has the same names of the letters and things of that sort. It's one tradition of the alphabet. Oui, donc en fait, c'est une seule tradition, donc
d'alphabet et c'est la même origine, donc que ça soit hébraïque ou phénicienne, c'est la même origine. Les lettres sont très proches, tout est très proche. And what we find then is when we look at the various inscriptions which have survived, we find that the inscriptions in some areas have distinctive features which make them different from the inscriptions in another area. Donc dans certains endroits, les inscriptions ont des signes distinctifs qui les rendent différentes de celles dans un autre endroit. And eventually, it's like a family tree. And eventually, at the end of the more time goes on, the differences become bigger and bigger. So we have in the end the Syriac script in southern Turkey, which is completely unlike the nabatéenne script in Jordan and Saudi Arabia. Et plus le temps avance, plus les différences grandissent. Et par exemple, le script en Turquie du Sud, donc est complètement différent du script en Jordanie et tout. Ça change en fait avec le temps. Ça évolue avec le temps. And it spread much more widely also in the Persian Gulf. There are writing systems, alphabetic writing systems, which probably have their origin in Phoenician, but have gone a long way from the forms that were found in Phoenician. Donc dans le Golfe Persique, il y a énormément de systèmes d'écriture qui viennent des Phéniciens, mais qui ont tellement évolué que c'est presque indistinguable. Mais l'origine, c'est les Phéniciens. Quelle est, selon vous, la plus grande contribution du syriaque à la transmission des savoirs antiques? So we're going to talk now about the Syriac language, the Semitic languages, and how did Syriac transmit ancient knowledge? What was the biggest contribution of Syriac to the transmission of ancient knowledge? Of course, Syriac is important for the communities, for the Christian Syriac Christian communities, and the first major project in the development of Syriac literature was the translation of the Bible into Syriac. So the whole Bible was translated into Syriac, and it still survives, and those Christians still use that Bible in their worship and in their theology and so on. Le syriaque était très connecté aux cultures chrétiennes et la plus grande contribution finalement, ça a été la traduction de la Bible en syriaque et c'est toujours utilisé maintenant. And then the theological literature continued, very big literature, but also some authors began to translate Greek works into Syriac. And especially during the Abbasid period, 8th, 9th century, approximately CE, there was a school of translators in Baghdad when Baghdad became the capital of the Islamic Empire. There was a school of translators who were Christians who translated Greek texts into Syriac and then translated the Syriac into Arabic. Alors, à l'époque des Abbassides, donc au 8e siècle, quand Bagdad était le centre du monde musulman, les textes grecs étaient transmis en syriaque et ensuite les textes syriaques ensuite la version syriaque était transcrite en arabe pour faire simple. There was a famous translator called Hussein ibn Ishaq who was the center of a kind of school of translation in which I think they were paid well by caliphs who wanted translations, but they were translating texts all the time, major texts, including medical texts, astronomical texts, scientific philosophy, all sorts of secular, non-religious
literature being translated into Arabic through the medium of Syriac. Donc, il y avait énormément de textes non religieux aussi qui étaient traduits en arabe par le biais du syriaque. I have a colleague in Manchester who is an expert on the medical writer Galen. Galen wrote in Greek in, I think it's about the 3rd century. And then his Greek texts were translated into Syriac, and the Syriac was translated into Arabic. And these entered into the Islamic medical tradition as being major texts. Donc, John Healey a un collègue qui est spécialiste des textes galliens. Les textes galliens étaient traduits du grec au syriaque, du syriaque à l'arabe, et puis ensuite, c'est ce qui a permis à la médecine arabe de progresser énormément. C'est rentré dans le corpus de la médecine arabe. So I think this is the big contribution of the Syriac cultural tradition to the modern world. Donc c'est ça vraiment la contribution du syriaque au monde moderne. OK. Et justement, est-ce qu'il y a des difficultés lorsqu'on compare un texte biblique avec ses parallèles en araméen ou en syriaque? Is there a difficulty when you compare a biblical text with its equivalents in Aramaic or Syriac? There is a whole area of study which is concerned with, I don't know whether you can see this. This is one of a multi-volume series. This is a volume about the books of Ezra and Nehemiah in the Old Testament. And I've got a copy here because I did the English translation of the Syriac version of these books. So people study the Syriac because of two things, I think. They want to know what the Syriac church thought these texts meant. It gives insight into the Syriac churches, but also biblical scholars are interested because they want to know if there is something in these translations which throws light upon the meaning of the original Hebrew or Greek text. Donc, les éditions syriaques intéressent beaucoup parce qu'il peut y avoir des éléments justement qui font la lumière sur les textes originaux en hébreu et en grec. C'est ça le plus important. OK. Les premiers textes chrétiens en syriaque témoignent-ils d'une identité religieuse propre ou d'un prolongement des traditions araméennes intérieures? So do the first religious texts in Syriac have their own identity, or are they a prolongation of the Aramaic religious identity? Well, they're not a prolongation of the Aramean. The Arameans before Christianity were all pagans, so that it's not a continuation. But there is an interesting question here, which is that in the first couple of centuries, maybe 2 centuries, 3 centuries of the Christians in Edessa, they seem to have had a version of Christianity which was not heavily influenced by the Greek world, by the West. Donc, il y avait les 2 premiers siècles à Edessa, une version du christianisme qui n'était pas influencée par le monde grec. As the time continued, if you know your church history, then you know that in the 3rd, 4th, 5th centuries, there were many big disputes in the Western church about theology. Et avec le temps, donc, il y a eu des disputes, surtout 3e, 4e, 5e siècle, sur la théologie.
And when the Syriac Christians began to be drawn into these disputes, they attended the Great Council. This year is the anniversary of the Council of Nicaea, and the Syriac churches attended these great councils of the church, and therefore they had to operate in Greek to some extent. They also had to understand the theological arguments, which were really Greek theological arguments. Most of these arguments, they hadn't been thought of in the Middle East. They were disputes which arose in the West. Sorry, I'm talking. There's no problem at all. Les théologiens syriaques, donc, devaient participer aux grands conciles comme le concile de Nicée et tout pour connaître toute la théologie de l'Ouest, de l'Occident, des Grecs. Donc, ça a forcément influencé. And this began to gradually, the theological ideas of Constantinople began to influence the theology of the Syriac Christians. And so in later writings, they have many of the same ideas that are current in the West. So the question is, at the beginning, in the 1st, 2nd, 3rd century, many people think that they had a kind of Semitic Christianity. Donc, pour faire simple, la théologie syriaque après, au 4e, 5e, 6e siècle s'est faite influencer par la théologie de Constantinople, donc plus la théologie qu'on connaît. Mais avant, il y avait une espèce de christianisme sémitique. C'est un néologisme et un christianisme sémitique spécial, qui après a été influencé par The reason for, probably I sound a little bit hesitant about that. In fact, of course, all of this part of the world, Edessa, Antioch, and northern Mesopotamia, had been conquered by Alexander the Great. And the Romans were ruling that area by the 3rd century CE. So there was a lot of Hellenistic influence there already. So making a kind of separation between Semitic and Hellenistic is a bit difficult, I think. Donc, Édessa, Antioche, le nord de la Mésopotamie avait été conquise par Alexandre le Grand. Il y avait aussi l'influence romaine, donc il y avait toute une influence hellénistique. Donc, c'est très difficile de distinguer vraiment entre sémitique et hellénistique parce que c'était tout intermélangé, interconnecté et tout. Yeah, I think that scholars today would say there is no pure Semitic Christianity in Edessa. It wasn't so simple. Even at the beginning, there are Greek influences there. Donc, les érudits d'aujourd'hui diraient qu'il n'y avait pas de christianisme sémitique pur. Il y avait déjà des influences grecques et tout. Quel souvenir gardez-vous de votre formation en ougaritique et en quoi cette langue a-t-elle structuré votre approche dans l'ensemble des langues sémitiques? So, which souvenirs do you have when you studied the Ugaritic language, and how did your study of the Ugaritic language mold your understanding of all the Semitic languages? Well, I think that my first steps in Greek were the first steps on a long journey. And sometimes I think back now about how I came from Ugaritic to Syriac and Nabatéennes. And I think there is a theme here. There is a consistency.
I've always been interested in the background minority groups who are usually omitted from the Jewish and Christian view of the world. I'm interested in the pagans, in other words. I'm interested in the pagans of Ugarit, because they tell us something about the cultural background of the Bible, the context of the Bible. The Old Testament was surrounded by pagans, and that's the value of studying Ugarit. So, basiquement, John Healey, il a étudié l'ougaritique et après le syriaque et le nabatéen. Et en fait, il s'est penché sur pourquoi il s'intéressait à ça. Et en fait, il était très intéressé par les minorités oubliées, autrement dit, par les païens. Par exemple, comment les païens ougaritiques ont pu influencer et tout. Donc, voilà essentiellement ce qui l'a poussé à étudier l'ougaritique, le syriaque et le nabatéen. I think that then continues into my work connected with the Roman period. In the Roman Empire, we hear a lot about the Greek-speaking world and the Latin-speaking world. I've always wanted to give a voice to the native peoples of the Middle East. When the Romans were ruling the Middle East, the native peoples were speaking Aramaic and Syriac. That's what interested me from the beginning, that I could give them a voice. I could study them, bring them to light somehow. En fait, donc, John Healey, quand il a étudié les Romains, il s'est rendu compte que tout le monde parlait des latins, des hellénistes au niveau de l'Empire romain, mais personne ne parlait des natifs du Moyen-Orient qui parlaient le syriaque, l'araméen, et donc il voulait leur donner une voix parce qu'ils étaient écrasés par tout cet empire, toute cette focalisation sur le grec, le latin. Ok. Votre élection à la British Academy en 2011, qu'a-t-elle représenté pour vous sur le plan scientifique et personnel? So what did your election at the British Academy represent for you in 2011 on a personal level and on a scientific level? Well, in Britain, in the academic world of universities, for humanities subjects, the British Academy is the most important body in the country. I think all humanities scholars like to think that one day, maybe one day, they might get elected to this body. And of course, after I had been a professor for a number of years, I had done everything. I'd written books and I did everything I should do. I was thinking in the back of my mind, well, maybe I should be elected, but it's not permitted in any way to put your name forward for this. So you have to wait patiently, and you wait patiently. So on a personal level, when the letter came in 2011, I think it was, or just before that, when the letter came, I was personally very pleased. I felt that this almost put a stamp of approval on my academic career, if you understand. Donc, Yeah. donc John Healey, il explique que, en gros, l'académie, the British Academy, c'est en Grande-Bretagne vraiment le summum, vraiment le nirvana, en gros, pour des scientifiques, surtout en sciences humaines. Et il s'est dit, avec tout le travail qu'il a fait et tout, qui mériterait sa place. Mais bien évidemment, on ne peut pas proposer son nom pour être élu. Donc, quand il était
Et lui, il était vraiment content parce qu'il s'est dit: «C'est un couronnement de tous mes efforts» et tout. Donc c'était vraiment une récompense pour lui. To give some context, though, on the few days after my election was made known, one of the students in the department, my department in Manchester, said he heard that Professor Healey had been made FBA, Fellow of the British Academy. He said, "This must mean Fellow of British Airways." Donc I understand why, because you traveled a lot. Donc en fait, pour une petite, anecdote, quand, John Healey a été élu donc à la FBI, hem, donc il donc c'est FBI, what does it mean again? Sorry to interrupt. Fel- FB Fellow of the Fellow of British the Academy. British Academy. Quand Yeah. John Healey a été élu, Fellow of the British Academy, c'est, voilà, Fellow, je sais pas trop comment le traduire, membre de l'Académie, Oui. britannique, même si c'est pas Ouais. vraiment ça. Hem, qu'un de ses étudiants a dit: It should have been", que ça aurait dû être Fellow of British Airways, qu'il aurait dû être un membre de British Airways parce qu'il voyageait, beaucoup en fait. Is that the reason? No, I think it was pure ignorance. Ah, c'était en fait de l'ignorance totale. Comment avez-vous, vécu votre carrière, à l'université de Manchester, notamment la direction d'études en symétique? So how did you live? How did you enjoy your career at the University of Manchester? Most notably, you were the director of Semitics. Well, Politics. yeah. I enjoyed some things more than other things. I enjoyed working with students. I had about 20 doctoral students in total. Most of them from the Middle East, Turkey, Iraq, Kuwait, UAE, Syria, Jordan, Saudi Arabia, and so on. Lots of working with young people who were learning to work in the same field. And now, in fact, many of them are quite important figures in their own countries. That was the most enjoyable part. Donc, ce que John Healey a préféré, c'était travailler avec, des étudiants. C'était très intéressant, d'autant plus qu'ils venaient du Moyen-Orient, donc il y a tout cet aspect culturel différent et tout, et c'était vraiment sympa. Et maintenant, beaucoup des étudiants de John Healey sont maintenant, les parmi les, ils sont très connus dans leur domaine, dans leur pays respectifs. OK. J'ai And what encore was 2 questions. mmh, Encore 2 questions, puis après on va arriver à un terme, et j'aurais voulu encore que ça dure encore plus longtemps, mais à un moment donné, il faut qu'on arrête. Donc j'ai encore 2 questions. Selon vous, quels changements majeurs ont marqué les études symétiques depuis vos débuts? so, what's been the major change in the Semitic studies since you started? What was the major change? I think that's easy to answer. You mentioned earlier that I was an editor of the Journal of Semitic Studies, and when I started on that job, Semitic studies was mostly philological. It was really concerned with trying to understand texts, often ancient texts. But there has now been a big change in the Journal of Semitic Studies. If you compare a volume from 50 years ago with a volume today, with today much more emphasis on linguistics, on modern style linguistics, the study of
semantics and syntax and things of that sort, rather than only trying to decipher inscriptions and documents. I think that's the biggest change. La grande différence, c'est qu'il y a 50 ans, les gens cherchaient surtout à déchiffrer les textes, en fait, comprendre les textes. Maintenant, c'est plus une étude qui est basée sur la syntaxe, la grammaire et les choses comme ça. Donc, voilà, c'est plus le déchiffrage, c'est plus une étude de la syntaxe. Ok. Alors, pour conclure, quel message aimeriez-vous transmettre aux générations futures de chercheurs en symétique? So, which message would you like to transmit to the future Semitic researchers? Well, I think I would want to specify which researchers I will speak to about this. My focus really is on the Middle East and on encouraging the study of the heritage of the Middle East by native Arabic-speaking people who live in the Middle East. For hundreds of years, Western Europeans have studied the Middle East. Only now, Arabs are beginning to, and Turks for that matter, beginning to take the serious interest in archaeology and epigraphy and their own deep cultural, historical roots. And that's what I would look forward to very much. So, pour faire ça, ce qu'il encourage, c'est des étudiants nés au Moyen-Orient, de langue arabe, qu'ils étudient vraiment ça dans leur pays, parce qu'avant, c'était essentiellement des chercheurs ouest-européens qui étudiaient la sémitique et tout. Et là, ce qu'il encourage, c'est que ce soit des étudiants qui ont cette culture et tout pour que ça puisse avancer. Parce qu'avant, il y avait les déformations par le prisme culturel européen et tout. Donc, c'est vraiment encourager les locaux, les personnes natives du Moyen-Orient à étudier les textes sémitiques, les textes sémites. Ok. Alors, Monsieur John Healey, je tenais à vous remercier profondément d'avoir accepté mon invitation sur ma chaîne Histoire et Révélation. Et j'espère que ça sera pas la dernière, qu'on en fera peut-être une plus tard au mois de février, si vous le voulez bien. Et donc, à mes invités, je leur laisse le mot de la fin. Donc, je vous laisse le mot de la fin. So, really, Jellicoe thanks you for accepting his invitation on his channel. And what would be your final words? Well, it's been an enjoyable experience talking to you, and it makes me think. I sit here with my inscriptions and my parchments, and it's good to see outside the walls of the study and to respond to questions of the kind that you've been asking. I think you're doing a good, useful service by asking these questions. Donc, John Healey explique, Jellicoe, que cette interview lui a permis de voir hors de son bureau avec tous les parchemins et tout, et qu'il a beaucoup apprécié les questions que tu as posées et que ça rend service à cette recherche. Tout à fait. Et moi, je vous suis. J'ai vu pas mal de vos reportages et c'est pour cette raison que j'ai voulu depuis très longtemps pour faire une interview. Et donc, je tenais à vous remercier. Portez-vous bien. Je vous remercie. Et moi, je vous dis à très bientôt. Merci. So, Jellicoe thanks you for responding to his mail because he's been following your work for a very long time. And he'll contact you again after the holidays in February. And he wishes you really a super Christmas, a super Christmas season, and really to keep up the good work. Thank you. And a very happy Christmas and New Year to you both.
Thank you very much. Thank you. Thank you. How do I? You want me to go out now? Au revoir.